So good evening everyone. మనం ఈరోజు ఎస్ఐపిలో ఎఫ్ఐసిఓకి సంబంధించి నెంబర్ రేంజ్ మిస్సింగ్ అనే ఎర్రర్ని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఈ నెంబర్ రేంజ్ మిస్సింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే యాక్చువల్గా వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లైక్ దట్ ఏప్రిల్ 1 మార్చ్ 31 వరకు ఉండే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్కి సంబంధించి ఒక నెంబర్ రేంజ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. లైక్ ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్, like general ledger document. Once again, I'll check like essay document, essay document, essay document, and the DR document means customer invoice posting, as well as DZ document is customer invoice clearing. Alage, so KR document is vendor invoice posting, KZ document is vendor invoice clearing. So these type of all documents like essay document, DR, DZ, KR, KZ, and yes, yeah, asset document. So these are all documents related when at the time of we can post the document entry, we need some number range. Based on the number range, the document after the finishing the document entry posting, each and every document having generated one number. So this number is based on the number range. We can already mention in we can already mention. So based on this number, the number will be generated. So now we can post one entry. For example, go to SAP, log on the SAP login pad and enter user ID, then password. So FBN1, I think FBN1 is the number range. FBN1. Yeah. So here it can display company code SSMB to the intervals. So this is the number range information for each and every document. We already generated for the last academic year, like where here to where 2023, 2023. These are all the columns we generated the number range for the last financial year, like up to 31st March. So 2024 is the for this financial year, like April 1st, 2024 to 31st March 2025. So these period we'll need to generate the number ranges based on the different type of document. These are all the documents for different type of documents. Like one is the essay document and 15 is the DR document. Let me now explain one by one. So 2024. Just now I'll delete this one. So 2024 is for only one document is there, or else essay document. So now we can post the essay, vendor invoice posting. So at the time of vendor invoice is at the time of vendor document invoice posting time, the number is missing error. It will be displayed. Let me see. I will explain. Go to SAP. So take new screen. Vendor invoice posting key code in the vendor invoice posting key code is vendor invoice posting key code FB60 for double single screen and FS43 for single double screen, whatever you can take. So and now I'll take the single screen FB60. Go to SAP. Click here FB60. Enter this T code and commanding field. Enter. So this is the vendor invoice posting screen. So you can enter the vendor invoice vendor. Select the vendor name. So our SSMB having 3 numbers of vendors. So you can select anyone. So invoice date means vendor invoice, whichever the date is mentioned in the physical document, that is called as invoice date. The posting date automatically it can reflect it. Here down is there. So amount we can enter 1 lakh. Then we can select the GL account, like already vendor name mentioned. So GL account means vendor invoice posting nothing but vendor దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేస్ చేసాము. అవేర్నెస్ట్గా దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్కి అమౌంట్ని క్రెడిట్ చేయాలి అనే దానికి సంబంధించి ముందుగా మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయాలి. సో దానికి సంబంధించి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ vendor invoice posting. I mean, not only mentioned bank.
సో మన వెండర్ నుంచి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేజ్ చేసాము. సో అది ఏ వెండర్ నుంచి చేసాము, ఇక్కడ రా మెటీరియల్ పర్చేజ్. సో రా మెటీరియల్ బిల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ SSMB we can enter the rice bag something. So rice bags. Here is the rice bags ledger. Here rice bags. Can enter, click on. సో మనం 71 లెడ్జర్ ఇస్ ద కర్నూలు రైస్ మర్చెంట్, ఇది వెండర్. ఇతని దగ్గర నుంచి మనము రైస్ బ్యాగ్స్ పర్చేజ్ చేసాము. రైస్ బ్యాగ్స్ లెడ్జర్ ఇది. దెన్ రైస్ బ్యాగ్స్ లెడ్జర్ విల్ బి go to the debit. Enter amount 1 lakh. Enter. Simulate. Before the document entry, we can just simulate. The kernel rice bag merchant. It is the debit posting key 31 and credit posting key is 40. Go to save. The document for 4502 was posted in company code. Vendor invoice posting. So as well as we can generate the one more, as well as we can post a one more invoice. Fashion. So actually the number delete chesam కాబట్టి the entry not save అవ్వకూడదు. Again it shows the same error. Then we can enter customer invoice posting FB70. So go to SAP selection FB70 customer invoice posting. So here there are two numbers of customers if there. In invoice date you can select at same date. Amount 1 lakh. GL account. Customer invoice posting. Sales. Provision sales ledger in amount 1 lakh. Enter. So you can hear the error is displayed on the downside. In the company code SSMB, the number range 18 is missing for the year 2024. So 2024 కి నెంబర్ రేంజ్ 18 అనే దానికి సంబంధించి నెంబర్ రేంజ్ మిస్సింగ్ అయింది. సో 18 అంటే 18 దేనికి ఇండికేషన్? కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ కి సంబంధించి నెంబర్ రేంజ్ ని డిస్ప్లే చేసేదానికి 18 అనేది ఒక 18 అనేది నెంబర్. సో ఈ 18 నెంబర్ రేంజ్ లో మనము 18 నెంబర్ రేంజ్ లో 2024 ఇయర్ కి సంబంధించి మనము కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించి డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయిన తర్వాత నెంబర్ జనరేట్ కావాలి అంటే మనం దీంట్లోకి వెళ్ళి ఈ నెంబర్ రేంజ్ సంబంధించి మనం ఇవ్వాలి. సో go to FBN1. Once again /n FBN1. Select the company code SSMB. Select here. So already 2024 also you can done. Once you can enter it, it cannot be deleted. So then we can plus mark means it can add. So the customer invoice number range is 18. There are the number range for different types of. We already entered 18 for the 2023. Now we are entering the 18 number for 2024. Some number. Here the last number is 5,500. 5,500, 6,000, 6,500 not there. So here the last number is 6,000. So we can enter 6,001 to 6,500 number we can mention. So go to save. So then we can go here, enter. You can check now. The error, it could not be displayed again.
So go to document, the error will be resolved. ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మారిన వెంటనే ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ లైక్ ఎస్సీ డాక్యుమెంట్ కేఆర్ కేజెడ్ డిఆర్ డీజెడ్ ఏఎస్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కి ఒక నెంబర్ రేంజ్ ని మనం FBN1 లోకి వెళ్ళి నెంబర్ రేంజ్ లోకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించి నెంబర్ ని ఇవ్వాలి. మనం ఎప్పుడైతే నెంబర్ రేంజ్ ని ఇస్తే ఇఫ్ వీ కెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ జనరేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద నెంబర్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ then only we can generate the documents. Then only we can generate the document number at the time of document entry posting done. So save. You can check. Document 6001 was posted in company code. Just now we mentioned the document number 6001, 6500. So the document, so based on that number range, at the time of document entry posting done, the document number will be picked from the document number range. So customer document number range is 18. Thank you. One more error. So again, next video upload chestandi. Thank you so much. Please subscribe my video, and also please share any degree completed people. Thank you so much.